Привет, YouTube, меня зовут Алексей, вы зашли в игровой канал Provi Game, мы продолжаем проходить RoboCop City, мы пошли на Шипастого, выполнили вчера доп-квесты 2, он сам нам их рассказал, где что находится, дурачок, и мы это все уничтожили. Наркотики, потом захватили какие-то важные документы, теперь идем Шипастому лицо бить. Так что погнали, поехали, посмотрим, как мы ему набьем. Просто терминатор выходит на охоту, там у меня пулеметик есть, все как надо. Я уже называю RoboCop терминатором. Ну, потому что как бы это такой аналог, я считаю. В принципе, да? Ну ладно, поехали. Интерфейс активирован. Получен новый модуль. Ассимиляция завершена. Так, звук есть, все есть, поехали. Продолжить. Знаете, вот мы входим опять на локацию, вот уже вторая локация, да, по счету. Я хочу, как будто я попал в апокалипсис, типа Fallout, да, все вроде бы люди есть, а все разрушено. Вот такое ощущение складывается. По водичке? Ну пойдем по водичке. Ну, блядь. Блин, по водичке идти-то я не увижу. Гребаные мины. И сканеры моих, во. Блять, я иду по минному полю, ёб твою мать. Хорошо, что они пищат. Либо вот они бесшумные, было бы намного сложней. Там уже броски ждут. Мой пулемет готов. Их это немножечко остудить. О, блядь. Еще кто-то сел на этот пулемет. Какие вы молодцы. Их тут два, что ли, было? Можно было так, но я всегда увидел это в последнюю очередь. У меня прям подход прямой, как палка. Пуля в лоб и концов не найдешь, ёпта. Обязательно был так пафосный. Я ж пафосный. Ну, тут эта херня пролетела, я тоже тут пройду. Да что это тут косой-то? Да и урон что-то у меня уменьшился, блин.
Я помню, мы какую-то новую материнскую плату нашли, но потом ее воспользуемся. Интересно, могу патронов все восстановить? Ну-ка. Надеюсь, что смогу. 0. Нет, не могу. Что странно, почему я не могу себе боеприпасы пополнить? Почему только вот 100? Типа, очень жесткое оружие, да ладно вам. На мотике я не ездю, не могу, не прыгаю. Но либо дать мне боеприпасов, я мог накопить. Я, блин, думал, это деньги, это карты. Карты, деньги и 2 ствола. Фильм такой есть, я его не смотрел. А, его тут пытались, что ли? Да, походу тут. Ну чё? А, я не вышибаю. Блин, печалька. RoboCop, your body temperature is very low. Are you okay? I am in the freezer. What is a freezer even doing there? Они до органов продают людей. They used it to store Briggs' body. Oh. So that means... He was not the only victim. More bodies? That's insane. I'm getting you back up, even if it gets me in trouble. The only person who should expect trouble is Spike. Капец. Да, они на органов их это продавали. Вот суки. Для чего еще держать в холодильнике тело, скажите мне? Только для этого. Осуждаю, кстати, сильно осуждаю. Поэтому сейчас дадим не осуждающих пиздюли. Точнее, осуждающих пиздюли. RoboCop, all available patrol cars are coming to support you. I've told them to meet you by the old workers building. According to report... Скажи, куда идти. А, блять, назад. It's part of their headquarters. And RoboCop, I'm sorry it took so long. Добрый вечер, ординарий. А, простой. Добрый вечер, простой, я помню. Спасибо, спасибо. Снайперы. Вот сука. О, блядь. Слушай, я реально больно бью. Кто? Ни хера не снимают. Ах, блядь, это снайпер был, ну туда красная точка, думаю, ты видишь, тут не... Ой, блядь. Спокойно. Да в смысле, ты меня не видел? Не, пизда мне, походу, я тут сейчас помру. Блядь, почему ты... Попасть-то не можешь? Где-то хилки были. Я где? По-моему... А, их тут нету. Значит, все, ГГВП. Иди нахуй отсюда. А графика хороша. Это я сейчас в Full HD играю. Ой-ой-ой.
Хорош. Будем их методично выкашивать. Пипец, я какую-то уже сачешку играю. Приходится их по одному выхлёстывать. У меня хилок нету, они реально снимают до хера хп. 2 выстрела, я мертв. Ну, может, 3. Ага, вон он. Нихера! Так, а нет, тут сейчас у меня побольше брони. Он еще и от хил идет. Давайте 20%, я понял. Где ты спи... А, вон он. Скажу, что я поезд тут это вскрыл, и он у меня пробил ворота. Я могу пока что так пройти, не мучиться. Ну, пойдем. По-моему, кстати, это первая ихняя игра. Это типа игра класса Б. Murphy, this is Manson. We've cornered the bikers in the mill, but we could use some help. We're at the southeast gate. Acknowledged. On my way. А дальше нам сюда, да? Я где? А, нет, по прямой можно. Ну, по прямой можно, пойдем. Мне просто бы хилки найти. Блин, у меня хилок нет, хп нет. Как мне драться с Шипастым, сейчас я с ним буду драться. Я не знаю. О, это Dark Souls, это Dark... Бля, я тут точно под падение не умираем. Ну а что ты хотел? Я же популярный стример, я не понимаю, все-таки вопрос задавать просто. Ну типа, почему? Ну, потому что у меня 352 подписчика, и все они смотрят только нарезки в основном. У меня же не 6 тысяч. И не 12. Я даже видел, у кого 6-12 тысяч, там 20 человек сидят. 20-25 и все. Так что... А у меня 352. Чувствуешь процентное соотношение, блядь? Так и должно быть, в принципе. 1-2 человека там зайдут, дай бог. И уже хорошо. О, крутой робот. А чё он как собака рычит? Ой, хилки. Ёб твою мать, слава богу. Good, you're here. We're standing our ground. The bikers have retreated to the yard behind that big gate. Now, let's decide on the strike team. Я пойду. I go on my own. No need to risk lives. OCP has supplied us with an ED 209. Maybe you could make use of it, even if it is just for cover. RoboCop, can I have a moment of your time? Can you leave him alone, lady? You caused him enough trouble already. Hey, I just want the people to know what's going on in their city. Can't say she isn't good at what she does. She got here before us. Anyway, it's up to you. If you need a bit of time to speak with her or wrap up anything else around here, it's not a problem. Those bikers aren't going anywhere. But if you're ready to go, ED 209 is here for your support. Just say the word. Мне нужно больше времени, да, I need more перетрем. time. No worries. We got him boxed in. Hey, just spare me a second. Ну давай, посмотрим, что ты хочешь. Thank you for coming over. Could you tell the Channel 9 viewers what you're struggling with here today? Are you looking for more footage of me malfunctioning? Don't think poorly of me for recording that. People want to see how their hero's holding up. I am just a police officer. Modesty. A rare feature in this city. I'm not against you. It's the OCP that's my target. You are a troublemaker. At least I do it for the truth. Even if it causes harm to those uninvolved. We are all part of this city, and we shouldn't be afraid to fight or get hurt in the process.
We had a rocky start, but it wasn't personal. I'm only here to show the truth before others try to cover it up. Don't you think we owe that to the people of the city? Ну давай. I do. The steel mill is the hideout for the street vultures, a gang of bikers who have committed multiple homicides. They have barricaded themselves in the factory's yard along with their leader. We are preparing to go in. Thank you. In that case, I will not hold you any longer, unless there's anything you would like to add. Have you been following my actions? You're kinda hard to miss. But the first time when you truly caught my attention was when you sent Dick Jones to his grave. Up until that point, I didn't know you could act against a senior executive. That was something. Do you consider the entire OCP to be corrupt? Believe me, I really wish someone could change my mind about that rotten den. Who knows? Maybe it can be you. My duty awaits. Of course. Вот уже она одобрила, как как в этом, The Walking Dead, в ходячем деде, блять. Мне нужно оружие поменять. А, у меня только одно. Хорошо, давай вот это возьмем, автомат. Только его почему-то нет у меня, блять, в инвентаре. Ready to get this cop killer? Да, давай, поехали. Their time is up. I am going in. Good luck, Murphy. А, либо винтовка. А, это мой автомат лежит. Испытание эффективности. Чтобы пройти испытание эффективности, уничтожьте больше врагов, чем ваш оппонент. Это даст RoboCop дополнительные очки при оценке. Да меня в хер оно не уперлось. 209 and RoboCop fighting hand in hand? I can't wait to see how this goes. So you brought a friend, huh? I get that. Wouldn't be such a bad idea if it wasn't another stupid one. I'm gonna kill you for this. Take cover. Да, вали. Бля, я ни хера не вижу. Блять, еще робот мешает мне. А уж меня пиздить. Мне, по-моему, этот хер мудохает параллельно еще, не? Мне кажется, он меня реально бьет. Так, это херня, не пушка, бля. Я думал, покруче, ну ладно. Просто у них есть снайперский прицел. Взял меня фраг, спиздил. Я 21, убил он 18. Way to go, RoboCop. Oh, I can't wait to tell everyone at the precinct how you kicked Ed's ass. Блять, это простой робот. Это не робот плюс человек, это не киборг-убийца. Это простой робот. Что-то от него хотели, чтобы он смог победить RoboCop'а. Да. Ёбаные наивные дураки. Это же самое, что если поставить, кто быстрее, черепаха или лев. Вы думаете, я сделаю отсылку на сказку «Черепаха и заяц»? Ну, вообще хотел, но потом подумал, слишком это заезжено.
Да. Блин, мне пхилки. Опять мне все улетело. I'm guessing you're close to catching Spike. Maybe he could lead us to Wendell. If those two struck a secret deal, no wonder Wendell ditched the punks. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. Так, это давай заберем. Опыт лишним не бывает. Походу будет махач, да? Вот, хилка как раз. Одна. Блять, серьезно? Сейчас я поверху пойду. О, я хилку найду, классно. Поверху пойду, хилку найду. По низу пойду, хилку не найду. А, сейчас замедление включится у меня. А. Да, я сейчас был бы опасен. Ой, не опасно, там противно, если я не зашел бы сюда. Хилки установил. Чипы взял, кстати, по поводу чипов. Что у меня тут? 15, аж 2 штучки нашел. Ради всего вон такие не подходят. Хотя почему не подходят? Можно, в принципе. Впихнуть сюда. И сюда. А потом уже после этой главы посмотрим, что нам за материнка, может ее запихаем. Новая видеокарта какая-то там мы нашли. Здорово, бандиты. Шипастый, ты готов? Ой, себе руки нет. Ну ничего страшного, братан, вызывай скорую. Вот сука. Типа по низу? Ну типа да. Оки-доки. Ну, это бильярд. О, вкусняху вижу. А, все, ты попался, братан. It can't end like this. Может. Я тебя арестовываю. Хотя я тебя шмальнул бы на самом деле.
You decided to trespass on our turf, and that shit doesn't fly with us. What's that noise? Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. Stand back. I'll do one better, cop. I'm out of here. You now have 5 seconds to comply for Его взломали. Everything is under control. 1. Ed, I am stand now there. authorized to use physical force. А вот и босс. Please put down your weapon. Hey, what's going on over there? Хуйня какая-то. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Be right back. А я опять пиздец неповоротливый. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? You now have 15 seconds to comply. Блять. Ну ты бросил, так бросил. Сука. Охуеть. Да почему ты такой косой-то? Блять. Что не так-то, твою мать? У меня ни хилок, ничего нет. Он себя просто в жопу не кидает. Ни укрытия, ничего. И вот что мне делать, спрашивается. Все, спать. Пиздец, я беру эти гранаты, а он меня сразу взрывает. Hey, what's going on over there? I am under attack from Ed 209. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure Да I saw its почему? Вот documentation что, here in блядь, the он... precinct. Почему не может бросить как надо? Be right back. Put down your weapon. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? You now have 15 seconds to comply.
Блять, можно быстрее передвигаться, долбоёб. Музыки, кстати, нету. Пиздец, его хер пробьешь еще. Блять, косая, а? Блять, дважды косая. Еще и меня уебала. И тут, знаете, такая винтовка была, ёптить. Попу, я нашел патроны. Надо взять свою сложность. Я не могу победить. Я не знаю, куда я могу. Я не знаю, что-то нигер пизди, который мне там подсказывает. Нигера ссаный, блядь. Я не вижу, что он говорит, потому что, блядь, я в момент сражаюсь. Listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? В рот надо стрелять. Ага. В рот мне, блядь, походу, стрелять. Seconds to comply. А где музыка, кстати? Кричит, бля, как этот. Как дурак. Блять, это не то. Как бы наверх забраться? Покажи, я могу наверх забраться. А как? Блять, он через ракетами тебе начал меня мочить. Ну да, нахуй. Какие нахуй ему ракеты давать, блядь? Ты чё, его нахуй? Куда ты его отправляешь? На войну, блядь, что ли, сука? Hey, what's going on over there? I am under attack from Ed 209. What? Okay. Let me see if I can help.
I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Be right back. Не спеши. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? Да, если мудак бы не шмалял бы по мне. Ну, вообще идеально. Я сам неповоротливый черт, блин. Сражаться с таким неповоротливым, более мощным по оружию, это такое себе. Начинает прессить нахуй. Просто прессинг происходит. Давай, сдохни. Все, ура. У тебя как свинья верещит. Странный какой-то робот. What the hell happened here? Ed 209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. О, этот пафос. Закон до него доберется, где бы он ни был. Ауф. Ну, узнай, где Энри Льюис. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Second floor. Take the elevator. My wife. She was with me when they started shooting. Oh, no. No! А меня лифта поднимет? Видать, поднимет. Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. There's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Вип-комнаты. Китти, мне не удалось с тобой связаться, а так хотелось тебе рассказать, что этот полицейский снова здесь был. Он оставил ей конфеты и попросил меня никому не говорить, что это он. Так мило. Жду не дождусь, к чему приведет его ухаживание, когда бедняжка выйдет из комы. Мне кажется, он хороший парень, за исключением его дурацкой прически. Это сержант, Hey, что ли? Murphy. She's right in here. Another visitor? She's in a stable condition. You know,
Some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Ну, давай перетрем. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help. Открытку ей отдать. Открыточку. Мы открытку подписали. Надо отдать открытку. Положи открытку ей. У нас одно очко. У нас одно очко. Давай дедукцию вкачаем. Потом выносить броня бой. Кстати, можно, кстати, поменять. Вот это все поубирать. Там везде все убрал. Вроде да. И теперь у нас есть 3-3. Вот 3-3. Выбрать. Погнали. Да, немножечко этого. Спайдермена. Ну, всего лишь немножечко. Вот мне разброс не нужен. Мне кажется, разброс это плохо. Поэтому будет 11% вместо 15%. Еще один разброс. Ведь этот вверх-вниз. А вот 10%. Прекрасно. Конечно, разброс он большой получается, к сожалению. Ну да ладно. Так. Мне бы что-нибудь... Урон. Вот тут надо... Сейчас, подожди. 14. Во, хорошо, да, есть? Скорость, да, все. Чтобы дебаф не получить, мы так хитрим немножечко. Немножечко хитрим. Блять. Не-не-не. Вот это. Вот здесь надо что-то придумать. Да, было бы неплохо. Сейчас что-нибудь придумаю. Вот. Автопризарядка. Угу. Угу. Еще вот сюда и вот сюда воткнуть надо. Угу. И вот здесь просто вниз пипка. Мне бы просто вниз, чтобы вот десятку не получить. Вниз и вправо можно, в принципе, но никак не наверх. Это вот это только пока что у нас, я вижу. Хотя вот еще. Так, и у нас урон оружия 55, скорость перезарядки 14, разброс 33, вместимость магазина 14. Ну, все. Вроде бы.
I'll keep her safe. Don't you worry about her. Это не наркоманы, которых я валил в начале игры. Ну, просто не похоже. Это панки. Да их различишь разве, бля? Панки, хуянки. What's your blood pressure? I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Это, походу, мое Stand тело. clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. 6:15. Значит, мы погибли в 6:15. И из нас сделали вот это. RoboCop, what a surprise. Сюрприз. И я бы так не радовался. В наступлении смерти все лица, чьи тела были похищены, были здоровы и в хорошей физической форме. Похоже, что кому-то на черном рынке понадобились мозги. Но зачем? Для пересадки никому еще не удалось это сделать до RoboCop'а. Кто-то делает мою копию. Значит. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. Нормальный It's been a урожай. blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Был подкат, но если он даст, то он не проканает. Мужественную челюсть. Ой, блин. Допросить охранника не обязательно. Допросим. Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. Это же Гордон Фриман. What do you know Ой, about the это disappearance of the Бэтмена, morgue? короче. Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of Ты все help to the перечислил. Ты типа хочешь стать полицейским? Ты в курсе, что мы умрем тут как мухи, блядь? Даже не как мухи, как комары. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission,
but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Зачем мне эти оценивают? А мне их заложников-то и не было, по-моему, не? Бэшка. Ну, это 4, по-моему. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Спасибо за материнскую плату. Понятно. Ну, пойдем посмотрим, что там. Ой, сейчас бунт. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Ну ладно, я-то думал. Murphy, you've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Ну давай, я пообщаюсь. See you later in the briefing room. Увидимся там, где растут звезды. Извините. Бой в моей матрице Configurations. Блять, что ты несешь, твою мать? Я говорю, сбой у меня. Да ёпта, блядь. Я вот этот подвал со мной пропускаю. Где он тут? Вот он. Я фильм случайно находил просто. Вот мне 2 очка опыта еще дали. Нихуа. Ну-ка, пушки, там броня, все дела, да. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? You helped plenty. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Мои задания. Ага. I love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. До 15 кажется наберу, не ссать. Can I comment now? No. I can't help myself. That was awesome. We are not done yet.
right. This has to be some sort of record. It is not. Третья волна, давай. 166. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Давай проверим. 15 очков через этот пуколку, блядь. Ебан. Is everything okay? Нет, у тебя кривой, пиздец. Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Все, выполнили. Уилл Вашингтон одобряет. Это хорошо. Если он одобрительно одобряет, я одобрительно киваю. О, я так не знал, что его поймали. Нашего огурчика. Блять, кликуха. Огурчик. Сука, почему огурчик-то? Ну реально, ну почему огурчик? Почему не перчик, не кефирчик, не ряженка? Блять. Там не Уилсон большие яйца, либо Уилсон кривая большая дубина, или там. Так, какуха такая там. Там типа тук-тук, это такой там-там. Nobody's about. Too late, now there's nowhere to go. Life support is down and your system's low. And you feel like said you'll never get home. Now you're all alone. You're scared to stay inside. Your chances pass you by. The question fills your mind. Are you caught in the slipstream? Are you lost in the fog?
someone beside an empty dream. To find an exit takes lots of proving to do. I'll never forget, I saw in your eyes, you gave me the fire that will break me off, break me off, break me off, just break me off. I had to write and raise my name, because now struggle has a face. My fate unfolds, it's all getting clear. Light in the darkness, once it in. I close my face down, held it high. Forget what haunted me this time is doing all right. I never forget, I saw in your eyes, you gave me the fire that will break me off, break me off, break me off, just break me off. Да, думаешь, надо? А он нормально. Сейчас потихульки сделаю, только вот хорош. Ой, ладно, реально погнали. Так, наймусь. There's my favorite law enforcement officer. Да, здорово, огурчик. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. А Ронин — это самурай без хозяина. А все мы знаем, что у самурая нет цели, только путь. Так, у меня навыки, так. Вот да, бой улучшим. Чё, наверх? А, конференц-зал, ну давай. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Здорово. What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Вот это квесты. Так, мне что, вниз опять идти, что ли? Бля, я только оттуда. Я был твой пэтика поближе как-нибудь впихнуть. Где, куда? Я уже забыл, откуда я пришел, блядь. Где тут подвал? Это тюрьма. Подожди. Это стрельбище. Секунду.
Все, поехали. Что там комп-то? Ну, комп-то как комп. Не сильно нагревается. Так вот, я знаю детское стихотворение про огурчика. Представьте себе, зелененьким он был. Так. А, он все сам выбирает. Классно. Мне нужен Брикс. Он? Наверное, он. Да. Ничего себе тут принтер. Бля, здоровый. Такую мумку еще тащить сюда. В подвал. Ну, хотя тут лифт, наверное, есть. Или нет. Если я пешком хожу, значит тут нет лифта. Ну, бля, без... Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so, you know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? locker? Ты охренел, что ли? Офицер Сиська. Я выполняю твое поручение. А щит не его случайно? You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Пожалуйста. Ну, ради опыта, ой, ради Брикса, да. Именно так. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Ну, это логично. They're not hiding. Put on channel 9. А, понятно. Ну, это логично, но не для этого мира, да? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Саманта сейчас себе пиздюлей наваляют. Нет, ты поближе подошла, ты даже шаг не сделала. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! А чё, сержант тут главный, типа? Должен быть кто-то более главный, чем сержант, нет? Капитан вроде бы.
Сейчас будет миссия с банком, да? О, нет, с тремя я не смогу справиться. Я с одним-то и не справился. Look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Куда ты идешь, дура? Бля, бессмертная баба. Такое и запомним. Press F to express, F to S, F press to F. Бля. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. А не месть? Это вы, там называть холодно. А, мне даже зарядка не нужна. Просто иду и валю всех направо и налево. Я пока проигрываю им. Надо их это... обгонять. Яйца стреляю. Да, яйца бронированные. Well done. RoboCop, open the gate for О, the я их обогнал на 2. We'll secure the area. Ой, а тебе хп-то мало, ёпт. Я увлекся. У меня бесконечные патроны, а не бесконечное хп. Да. Возьмем что-то пушку возьмем. Ну так, чтобы было на всякий. Ой, хилки тут 2 аж. Спасибо. Да, не надо, чтобы они к нам шли. Я не смогу с ними справиться, с 3. Не надо. Дайте базуку. О, бля, рычат. Псы помойные. Отдохну как свиньи, блин. Это нереально визжат как свиньи, когда умирают. Я не знаю, почему они так идут. О, да ладно, они его шлепнули. So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Бля, мне все надо, пока меня опережают, сучки. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Ну, сейчас я хилинусь секунду, я могу от тока хилиться. Ой, хорош. Так, что надо найти слабое место для проникновения? Я думаю, стена. А, я, ну, почти. Ну да, стена только вот эта. Здорово, бандиты.
boys. Let's finish up here and show them what it means to be a team player. Не убивайте всех, я должен опыт получить для них. Это наши? Я выигрываю. Don't act like you're all that impressive. With all that fancy tech, a brick would know how to shoot. Ой, просто у меня броня, у тебя ее, ты завидуешь. Ну ты можешь умереть, в принципе, братан. А, кстати, вот тут хилка была, блядь, я не увидел. Что за тебя, усатый черт? Ты можешь умереть, в принципе, тебе можно сделать робокопом, вы вдвоем бегать, как дурачки. Ну как бегать, вы не поворотливые? Ну, очень боевые, ребята, скажем так. О. Так, давайте посмотрим по поводу пестика. Могу ли я еще его... Погоди, сначала заменить плату. Посмотрим, плата у меня новая есть? Нету, хорошо. Вот, 14, вот сюда сразу бахаю. А, нет, там это десятка нужна, разброс. Мне разброс-то не нужен, я все сделал правильно, блин. Разброс это плохо. 15, 14. Вот, блин, мне бы вот такой 14 бы найти. Вот это что у нас? Вот 14 есть. Тут 12. Это вниз я не хочу. Нам вниз не нужно. Вот тут нам вниз нужно наоборот, но у меня нету такого. Тогда пока оставляем как есть. RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Не, вот то, что тут прям чувствуется жизнь была. Это да, то я каким-то, блядь, гетто ходил, заводом, блядь, как будто попал во времена Скайнета в Терминаторе, блядь. Вот у меня начало такое ощущение складываться. Андреа, в этом конверте письмо, о котором мы говорили. Пожалуйста, вставь его в рамку. Я хочу поставить его на рабочий стол. До сих пор не верится, что сам достопочтенный основатель написал это письмо, чтобы лично поблагодарить меня за 25 лет верной службы управляющим в его банке. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Unrealistic plans are not a crime. But the ways by which they're pursued may be. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost. Supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. You can go, but if you continue to disobey the law,
You will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Давай. Ты красивая девчонка. Бойкая, видно. Кожанка у тебя пиздатая, кстати. Я тебе поэтому и отпустил. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Подожди секунду. One second, please. Please, thank you very much. Я тут дверку просто нашел. А куда она ведет-то? Туда же. Понял. Принял. Исполняю. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this intricate device? Тук-тук, мазафака. RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. An opportunity for an ambitious officer. I'll be watching you from a safe distance. У меня брони-то хватит? По-моему, нет. I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping. Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Нормально. First rule, call qualified personnel. Oh no. Okay, tell me what you see. Хуету. Но если я смог ответить, значит... 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24. 24 okay. Volta. So they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. There is one way to be sure. I will safely detonate the bomb. So, you could have done that straight away? I thought you may learn something here. Броня выдержала, нормально. Такой пшик, блядь, я держу сильнее. It was just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Все обчистили. Прям по идее работало будто бы. What the hell is this? Where is all the money? Our
founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Tunnels? Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Погнали. Что за заброшенный туннель? Ой, хилочка, хорош. Конечно, сейчас не надо, у меня полная. Но спасибо за хилки. Но когда нужно, их нету. Когда не нужно, их до хера. Как всегда, в принципе. Никакого подкрепления не будет. А еще я косой. Ну, если называю эра, у меня нет уже пусть перезарядки, а типа, типа крутые. Вот если с винтовкой я заберу, пригодится. I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Я спешу, сейчас заряжусь, как это, в адреналине. Меня так не шторит, как в адреналине. Кто? Я так похилился, говно. Никакого уважения нет к моим ХП. Зачем вот эти вот ублюдки вообще бегут на робота, я не знаю. Самоубийцы какие-то, блин. Вот серьезно. С кувалдой. Пиздец. There's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Roger that. Еще двух парковал. А он сам въебался, молодец. Пойдет прям как я от бога. Ну вот, и вот что им это дало по катушке, блять. Чего-то не вокруг катаются, ну, дураки. Ну да. В этом есть... Еба, это походу Нео проходил рядом, да? Нормально. У меня одно очко есть. Надо его потратить на психологию.
Тук-тук, мазафака. Какие-то элитные, блядь, поперли. Да, я тебя слышу. Тебе этого достаточно будет? I am listening, creep. Я слышу, придурок. Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Все, что ли? Задание ограбления. Да, все, нормально. Спасибо, спасибо. След Шипастого. Доложи сержанту. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Хорошо. Квестов других нету? Нету. Сейчас, секунду, мне надо подвал. А, погоди, она тут. Она не может быть тут. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? А что, не видно? Нас телефон вырубили. CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Он идет еще ниже. Идет сюда, вниз. А, понял.
Все. Поехали дальше. В изолятор. В изолятор? Меня что, сажают, что ли? Я все-таки не внизу. А, все правильно шел. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Пожалуйста. We are going to build a brand new city where Detroit now stands. I'm ready for you, Robo. Delta City is the only Ну давай. Looks like OCP All is right, really cutting costs let's like see what's him. cooking under the God knows what hood. they'll cut next. Once I'm done, he's all yours, Doctor. What's that look supposed to mean? Инженер Морган. Ну давай, сколько мы получили оценочку? Второстепенных и не было. Бэшечка, ну нормально. Всего 2200 опыта. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. Я молчу, потому что у них тут диалог. Я никогда в диалогах не болтаю. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Пожалуйста. I've got plenty to think about for now. О, еще 2 очка. Прекрасно. Так. Дедукция. И... бой. Я фильм думал, мы в подвале тусим. Оказывается, нет. Ну, где вот эта вот наша лаборатория исследовательская. Я не знаю почему, если думаю, вот там внизу.
Фига блатной какой, смотри, у всех что-то такие простые столы, а у него прям приблаченный. Охренеть. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? Oh, you're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Не надо меня переживать. А за него, прикалываться над ним так не надо. Мало ли, кто-то позаедет на какой-нибудь, блядь, переулок, его на органов разберут. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative, under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. The old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Итак, рыцарь, видите, какой у меня доспех сияющий. RoboCop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Это ты мэр? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent, that's clearly something that I would never Такой прям акцент, But ну, вы поняли. you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? I am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Господи. RoboCop is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. Hey, you wouldn't Shiny. say a word if you actually Got a met job him. for you. Why? Did you meet Что him? тебе надо? How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12.
Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Я тебя понял. Сейчас только доедем. Говно, бля. Меня что-то не раздражает, пиздец, этот гандон. Реально вот бесячий персонаж. Вот прям вот, блядь, не могу. Ебал у него кулака ему железного требует. Блядь, ну опять какую-то заброшку меня закинули, блядь. Fallout 5. У вас тут все такие районы охуенные, в кавычках. Давай домашний арест. А, он восел с стариком встретимся, не проблема, он тут просто рядом. Нихуя ты, он место выбрал. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Just don't jump. Вообще кто не живет? У меня интересный вопрос. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Сам-то дефектный, я пиздатый. Две разные вещи. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? I am happy to comply with any activity that improves effectiveness.
You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? My fellow officers worry about OCP's intention regarding their work. Really? I'll have a word with Becker. Perhaps some new equipment would boost their morale. It would be appreciated. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Хорошо. Holy shit! What was that? RoboCop. Not such a piece of junk after all. Почему? Я просто сократил путь. Все сразу на металлом не отправлять. А я охерели, что ли? Кто такие? Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. Блин, противный звук, блять, не могу. Вот эта связь. Сука. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead. Just not where we live. Да это не дома, блядь, как будто ядеркой пизданули, по ощущениям. Да какой шип... Мне вот этот квест надо, блядь. Тут домов-то их и нет, в принципе. У этого дома, а это что, блядь? Ну, это, конечно, тоже дома, но вот они так выглядят, что снаружи, что внутри, мне кажется, полный ахтунг. Может, Дельта Сити не такой уж плохая идея. Блять, магазины закрыты, все у вас закрыто. Вы как-то выживаете-то? Вроде правильно иду. Давайте этот квест выполним. Потому что можем, потому что практикуем. Ну вот посмотрите, этот сральник, бля. Метро 2033 лучше выглядело, чем вот эти здания, блядь. Хватит кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. О, опыт. Броню, понятное дело. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Пиздец, еще и дети живут. Блять, заброшка лучше выглядит, чем эти дома, я вам серьезно говорю. Либо они похожи. Заброшка вот это рядом с заброшенным домом, либо даже в некоторых моментах заброшка лучше выглядит, блин. Пиздец. Вот такой банк хорошо выглядел, реально хорошо выглядел только банк. Все остальные места это просто пипец какой-то.
Растяжка. Бля, серьезно? Йо, мамкин инженер, да? На этой неделе счет за хранение, забрать кошачий корм, взять показания у торговца рыбы. Не относится к делу. Погоди, а чё мы по поводу 3-2? О, 4-3. Погоди. 3-1. 3-3. 3-2. 4. Вот 4-3 прям в сок. Мы тоже будем завтра пихать все, я думаю. Двумя руками, а что, одной не может, взять, пщить, и все. Алло. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Ой, блять. О, новое очко. Давайте. Давай. О, блядь, не туда. Все тут, по-моему, да? Так меня она сейчас отправили на старую знакомую. Ай-яй-яй. На журналистку. Закрыть ей хлебальничек. Ну нет, мне кажется, она правильная вещь. Если она наебывает меня, я пулю просто пущу в лоб и все, блядь.
Ну, потому что нельзя наебывать этого робокопа. Понимаете? Нельзя. Это чревато последствиями. Для всех. Значит, ну, в первую очередь, для того, кто наебал. Склад находится вот здесь. We should vote Kuzak. The Mills guy is just another suit. He knows nothing about ordinary people. Да, сюда, над закан, сейчас туда идем. Ты проходите. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Значит, тут без приключений вот этот квест выполняется, блядь. Блин, похоже место, я тут, походу, уже был. Только это был Детройт. Are you like me? Are you a true environmentalist? Do you appreciate the majestic beauty of nature? And do you feel helpless knowing that every year more... Поможем ей, а там посмотрим. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Вы слишком подозрительно себя ведете, вы в курсе? Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. А я могу ебало разбить, прикинь, с одного удара. Я не заблудился, я ищу улики разного рода. Вот тут гараж закрывать забывает. У всех я пижу. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Да, хватит. Господи, идиоты, блядь. If you do not come quietly, I will not need any. Knocking at the Вы серьезно? Идиоты, блядь. Ой, блядь, дебилы. Нет, вот бандиты знают про робокопа, да, прекрасно, типа, но знают, да, что у него броня, у него пушка мощная, броня, его не убиваемый, но очень сложно убить. Вот этими пукалками ссаными вы их не уничтожите, блядь. Ну, хотя бы была у вас базука, хотя бы одна базука, хотя бы. Один точно выстрел и пиздец робокоп. Ну вы же дураки же, слава богу, не ходите пока же с базуками, блядь. О, кошечка.
Погнали. Да, тяжелый случай все-таки, ребят. Я вот понимаю, именно бандитов, какой там спецназ был, какой-нибудь там какие-то роботы, бля, я не знаю, да? Ну, сука, ну, простые, блядь, гапариты, простые гопники со стволами, по факту, блядь. О, господи, реально дебилы, нахуй. Ну, были дебилами, сдохли как дебилы, в принципе. Как бы, ну... Так, агенты, отъебитесь. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Да. Давайте отнесем. Я же курьером, походу, подрабатываю еще, не знаю. Не знал качество этого, но походу так и есть. О, единственный магазин, который открыт. What do you mean, $1? It's $23.50. I have Samantha's belongings. Ah, yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Саманта Ортис одобрительно одобряет. Уважаемый Кэй Ортис, они обвиняют вас в фальсификации доказательств, потому что хотят вас дискредитировать. Но я им не верю, никто из нас не верит. Мы понимаем, что СМИ и OCP часть одного целого. Ваши действия помогут это понять и остальным, поэтому не давайте им заставить себя замолчать. Кто-то должен высказаться за нас, кто-то должен выступить против них. Пи. Так я проверил коробку. А квест мне, блядь, не засчитался, да? Классно. Все, нам тебе нужно огурчиков допросить. Но это уже завтра, все верно. Все верно.
Ой. Какуля. 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 Кстати, Какуля, мне кажется, такое имя есть, наверное. Где-то. Так. Все, давайте на этом закончим. Спасибо за лайки, за просмотр. С вами завтра в 8:30 по Москве. Всем приятных снов, жму руку. Всем до скорой встречи, всем большое спасибо. Всем пока.